with the governor on a Monday afternoon. President Parsons, can you hear us from Tokyo? Good morning, Brazil. Good morning. Very, very, very good morning. Very early morning. Hello. How are you, John? Jonathan, you're on mute. I was saying, today is my first day out of my room after 7 days in Tokyo. Same, and then today I've moved to the same floor for a meeting room. I want to win the award given out by the Tokyo Municipal Government for the IOC official who complies most with the playbook countermeasures. Governor, did you hear John Coates fishing for compliments about his obedience to the playbook? Alex. Okay. そしてアレックス・ギラディさん、パーソンズ会長、こうやってオンラインで今日もつながって大変嬉しく思います。アレックスさん、ジグソーパズル楽しんでますか？Good morning. How are you? Good evening, Japan. Or good afternoon. Good afternoon, Mr. President. Don, how are you doing? It's 4 o'clock. Very well, very well. It's after 7 days. Today's my first day I left the room, and I'm expecting a special award from the governor. So thank you. The governor appears to be somewhat surprised. How are you, Governor and President Hashimoto? Thank you very much. I'm very fine. Thank you. Good to hear and to see you. And even our friend Andrew Parsons in the middle of the night in Rio, I guess. Never too early to be with friends, President. So it's a very good start of the day. So it's early for you or it's late? Well, it's 4 o'clock in the morning. For some may be late, for some may be early. To me, it's early. Okay. Okay, thank you very much from Tokyo. All members are ready. So if President Bach, if you are ready, shall we start now? Thank you very much as always. Okay, with pleasure. So a very warm welcome to all of you to our, what I guess, last five parties meeting before we meet each other then in Tokyo personally, finally again. That's the moment we're all looking forward to. Now that it's just 32 days to go until the opening ceremony of the Olympic Games Tokyo 2020, and only some more days until the opening ceremony of the Paralympic Games.
So as we said last time, we're in the full delivery phase together. Athletes are beginning to arrive in Tokyo, ready to make their Olympic dreams becoming a reality. And what we have heard from reports from a number of these athletes, they're all very happy to be in Japan, to be well taken care of, ready to respect all the COVID countermeasures in the interest of safe and secure games. And the same is true for many staff, which is already on the ground. And I can tell you that from all the reports we have got and seen, all the staff members, be it from the IOC led by Mr. Coates or OBS with many staff already on the ground, they're also very, very happy to be there. They are very mindful of the COVID countermeasures, and in fact, they are grateful for everything our Japanese partners and friends are doing to make these games safe and secure for everybody, for the Japanese people and all the participants. And they are looking forward to work even harder together with you now in these last days. That we should never forget, it's not over after 32 days. This is just the start. So in fact, we are now 49 days from the Olympic Games, because every day there is equally important and every day counts. Therefore, I would like to thank all of you there on the Japanese side for the really diligent work on all the necessary countermeasures which give everybody confidence. We will continue to working together with you to ensure these safe and secure games. In this context, I can give you some good news there also from our side, and that concerns the vaccination rate with regard to the participants. So for the residents of the Olympic villages, it will be well above 80%. So we have had our expectations, in a confident way that we will get to 80%, but today I can tell you it will be well above 80% in the Olympic villages. And what is also very important for the media overall, we can expect a vaccination rate of 70 to 80%. But again, we can be optimistic that it will be much closer to the 80% than it will be to the 70%. So also in this respect, a really high vaccination rate. In this way, we are very happy to contribute to have found these solutions for vaccinating as many participants as possible, including the media. But as you know, this work has not finished. It continues every day, where we are in contact with the different vaccine manufacturers, where we are in daily contact with the respective national Olympic committees from all across the world. So this work will continue until arrival date for all of them in Tokyo. At the same time, we have also made it very clear to all the participants that whether vaccinated or not, that all the rules apply always to everybody,
and that everybody who will infringe on the rules will be sanctioned. But there also, again, I can report that from what we have heard from athletes, national Olympic committees, and many participants, that they are fully aligned with the playbooks, with all the COVID countermeasures, that they understand the need for it, and that they will fully respect it. Today, we are hearing or looking forward to hearing your spectator decision today. There I'm absolutely sure that it will be a decision to best protect the Japanese people and all participants. And because of this full trust in you, I can already tell you now that even before having heard your decision, that the IOC will fully support your decision and will fully contribute to make these games safe and secure for the Japanese people and for all the participants. So I can only say, here we go, 32, respectively 49 days to go, and we are ready. And now I would like very much to invite our friend IPC President Andrew Parsons to make his introductory remarks. Thank you very much, Mr. President. President Bach, President Hashimoto, Minister Marukawa, Governor Koike. Since we last met, a lot of progress has been made with regards to the final preparations for the Games. There were 100 days to go landmark until the Paralympics was marked, Golden Week was celebrated, the third version of the playbooks were published, and the state of emergency has been lifted. Be assured that with 64 days to go, the IPC will continue to work with its stakeholders ahead of the Paralympics to ensure they know the roles and responsibilities they have to ensure safe and successful Games. In the weeks before and during Tokyo 2020, Game stakeholders will be amongst the most tested individuals on Earth, as we take all measures possible to mitigate the risk of COVID-19 transmission. Safety at all times is our top priority for Game stakeholders, and importantly, the people of Tokyo and the people of Japan. Excitement for the Games within the Paralympic movement is increasing by the hour. This summer, we have seen some truly outstanding performances from para-athletes who have taken part safely in several major events around the world. To date, 82% of all qualification slots have been awarded, with 168 national Paralympic committees earning at least one slot. If all countries take up these slots, then Tokyo 2020 will surpass the record of 164 NPCs that took part at London 2012. As in the Olympics, our estimation is that also above 80% of the village population at the Paralympic Games will be vaccinated. To potentially achieve record participation of nations will be a remarkable achievement, bearing in mind the difficulties of the last 16 months. But it underlines how important these Games are for the Paralympic movement. The Tokyo 2020 Paralympics are the most important in the history of the Paralympic movement. The Games will give the world's 1 billion persons with disabilities a voice at a time when it's needed the most. After nearly a decade of work, we are almost at the start line. I sincerely believe these Games will feature outstanding sport, celebrate humanity, showcase the strength and diversity of the human spirit, and show that out of adversity must always come hope. Finally, on behalf of our athletes, the whole Paralympic movement, and the world's 1 billion persons with disability, thank you to Tokyo 2020, Government of Japan, TMG, and the IOC for your continued efforts. Our athletes will repay the trust you have placed in them with spectacular sport this summer in Japan. And this will leave a lasting transformational impact, not just here in Japan, but around the world. Thank you very much. Arigatou gozaimashita. Thank you very much, Mr. Parsons. And
Can I now turn to the president of the organizing committee, Mrs. Hashimoto Seiko. はい、バッハ会長、パーソンズ会長、コーツ委員長、今日はカメラを通してですけれども、お会いをして、お会いをすることができて大変嬉しく思っております。これまでの多くの困難な課題をこの5者協議で決定をしてきました。本日は最後に残った大きな課題である国内観客の上限について議論を行いたいと思っております。本件については国内でも多くの注目を集めております。先週木曜日に政府において基本的な方針を定め、翌日の金曜日には専門家の有志の方々から提言をいただき、早速その後の組織委員会の専門家ラウンドテーブルで熱心な議論を行うなど、ステップを一歩一歩踏まえた対応をしてきております。その上で、本日の5者で協議を行い、方向性を決めたいと考えております。オリンピックまで32日、パラリンピックまで64日であります。昨日は選手村のメディアオープンがあり、オリンピック・パラリンピックの選手の部屋、食堂、トレーニング施設、医療施設等々を広く紹介することができました。選手村は7日がプレオープン、13日が開村となっております。競技会場ともども準備の仕上げに入ります。もちろん最も重要なのは選手、関係者、そして都民、国民の安全と安心です。プレイブックの内容を含め、引き続き丁寧な説明と準備を行ってまいります。特に変異株への対応、ワクチン接種につきましては、政府や東京都と一体となって取り組んでまいります。本日の5者協議、どうぞよろしくお願いいたします。Thank you very much, President Hashimoto. And now can I invite Minister Marukawa Tamayo for her opening remarks, please. Ma'am, you have the floor. ありがとうございます。バッハ会長、パーソンズ会長、そして、皆様、この大会準備の最終局面で、こうしてリモートではありますけれども、直接お話をすることができるということ、本当に嬉しく思います。今お話ございましたように、まず、昨日9都道府県で緊急事態宣言が解除され、うち7都道府県はまん延防止等重点措置適用へと移行いたしました。まず国としては引き続き国内の感染拡大防止に全力を尽くす決意であります。そして東京大会開催まで残り1ヶ月ということになりましたが、何しろ国民の皆様の理解を得て安全安心な大会を実現しなければなりません。観客の上限については、これまで5者協議において、国内のスポーツイベント等における上限規制に準じることを基本として定めることとされておりましたが、先週17日に示された新たなイベントの開催制限に関する方針も踏まえ、本日は観客数の在り方についてしっかりと議論をさせていただきたいと考えております。その際、安全安心な大会の実現や国内の人流抑制等の観点から専門家の皆様からさまざまなご意見をいただいており、観客数の在り方に加えて会場への行き帰りや会場内での感染防止策、また観客が人流に与える影響についても議論を深めたいと考えております。大会期間中に選手や大会関係者の円滑な大会輸送と経済活動、また市民生活の共存を図るということも非常に重要でございます。これまで TDM 推進プロジェクトを通じた取り組みを進めてまいりましたけれども、東京都組織委員会と連携して
働きかけによる交通量の削減や交通規制を含めて引き続き総合的な対策を検討推進してまいりたいと考えております。また前回の5者協議においても私から適切な感染対策や多くの制約の下で厳しい生活を続けている国民の皆様の理解を得るという観点から大会関係者の削減の必要性を申し上げましたが、この点についても議論をさせていただきたいと考えております。国内のワクチン接種については、ファイザー社から無償提供されたワクチンを日本選手団に加え、選手および各国選手団と一体となって活動する大会関係者への接種を進めているところです。さらに対象を拡大し、各会場で活動する競技スタッフ、メディア、ボランティアの方々にも接種を進めるよう関係者間で準備を進めているところであります。海外から入国するメディアを含めた大会関係者のワクチン接種について、大会の安全のために重要であり、すでにお話ございましたかなり、進んでいるところではございますけれども、 IOC におかれてはさらに多くの大会関係者が接種をして日本においでくださるよう引き続きよろしくお願いいたします。さらに先日プレイブックが改訂をされました。水際対策の強化や検査方法の具体化等の方針が新たに示されました。これらの周知徹底を含めた具体的な実行方策についても意見交換を行いたいと考えております。なお話が前後しても恐縮ですが、海外から入国する大会関係者の接種比率を明らかにすること、これは安心につながると考えられることから大変 IOC には恐縮ですが、引き続き、前広な公表についてお願いをしたいと考えております。いよいよ大会開幕を目前に控えて、安全安心な大会の実現に向けて本日の5者協議を通じて準備をより一層加速させていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。Thank you, Minister Marukawa. I think in my introduction, I have already announced the vaccination rate for the people coming to Japan at this very moment. So I hope that this is a satisfactory vaccination rate of well above 80%. Thank you very much. And now, may I turn to Governor Koike Yuriko. Mrs. Governor, I invite you to address this meeting. ありがとうございます。バッハ会長、交通委員長、ギラディさん、そして IPC パーソンズ会長、今日もこのような形でつながっていること、大変嬉しく思います。また、こうやって5社で協議する場をいただいて感謝申し上げますし、何よりも先ほどからあと32日でオリンピックだということで、1ヶ月余りでございますけれども、大会の準備は着実に進んでいることをご報告いたします。そして大会においてやはり何よりも優先されるのは安全安心の確保であります。で、東京都は先ほどもご報告ありましたが、今日からコロナ対策につきましてはですね、重点措置という段階へ移行することとなりました。これまでの都民や事業者の皆様、ご協力に感謝を申し上げると同時にですね、引き続いてこの感染拡大防止に全力で取り組んでいかなければならない、このことを皆様と都民の皆さんと事業者の皆さんと意識を共有して着実に進めたいと考えております。で、今日のテーマ、観客数などの取り扱いで、ございますけれども、今コロナ禍で、この都民、国民まだまだ不安が続いております。専門家からもですね、感染の拡大リスクの低減もされているところであります。で、また都民の命健康を守る立場でございます
ので、オリンピックはもちろんパラリンピックまでの期間を通して安全な環境で開催をしていく必要がございます。で、感染状況や医療状況に急激な変化がある場合にはですね、5者で協議をして状況に応じては無観客も含めて対応を検討する必要があるとこのように考えております。そして、ワクチンの話もありました。コロナとの戦いのゲームチェンジャーであるということはもう明白であります。IOC からこのワクチンについては4万人分のご支援いただいております。感謝申し上げます。そしてそのワクチンの接種は、私今新宿の都庁舎におりますけれども、45階にあります北展望室でワクチン接種センターを設けておりまして、そこで、アスリートや大会関係者、ボランティアの方々などへの接種を関係者と協力しながら進めているところであります。また聖火リレーでありますが、感染防止対策を図りながら多くの方々の思いとともにつながれて、日本中をくるくると回ってきたその灯火、その明かりがオリンピックスタジアムの聖火台に輝く、その姿を世界中の方々に見ていただけるよう引き続き関係者の皆様と協力して取り組んでまいります。で、東京大会、その原点は復興オリンピック・パラリンピックであります。そして震災からの復興の姿も世界へ発信していきたい。また世界で初めて夏季の夏のパラリンピック大会を2度開催する年といたしまして、パラスポーツの魅力を伝えて多様性と人権が尊重される社会へとつないでいきます。大会が世界にとっての希望の明かりとなるよう、この5社、緊密に連携協力して取り組んでいきたい。引き続きのご協力をお願いを申し上げます。以上です。Thank you very much, Governor Koike, for your introductory remarks, and rest assured we are standing at your side with everything to do regarding securing safe and secure Olympic Games for everybody, the people of Tokyo, the people of Japan, and all the participants. Thank you very much. And with this, I guess we will have a short break, if I'm well informed. The President Hashimoto, is this correct? メディアの皆さんに退出をお願いしたいと思います。それを待ってます。